Welcome, KREEFT mensen. Okay, KREEFT mensen. Jullie KREEFT mensen have some sort of a conflict met een rammelie of boodschappen vrouw. KREEFT deze week is from 13 tot en met 19 juni. Mensen nou komen achter en recognize a devastated situatie. Mensen nou recognize dat jullie KREEFT man samen met een scorpion have a theft gecreëerd. Geen succes voor jullie KREEFT vrouw of man dat is in een relatie met een maag. Mensen recognize dat een maag heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Jullie KREEFT en de maag is een heleboel problemen. Als jullie wonen samen of is getrouwd, een heleboel conflict en dat is door een rammelie of boodschapper person. Mensen krijgen inzicht over wie deze person is en wat is gebeurd. Jullie KREEFT man hebben problemen omdat jullie KREEFT man, jullie KREEFT zakenman, have even some sort of a new start gegeven aan een Leo en verbruik iemand informatie om deze start te geven. Problematische situatie en de boodschap gaat nou recognize dat mensen creëren heel veel chaos en zijn some sort of a brick dat is niet gebaseerd op een fighter. Conflicts, heel veel conflicts voor een Leo en een stier. Mensen recognize dat een Leo en een stier have some sort of a new contract. Heel veel van jullie worden verliefd op een KREEFT. En ik zie dat jullie KREEFT proberen een tweeling zwanger te raken nog een keer. En deze tweeling is van op de hoogte wat je probeert om te doen. Deze tweeling wil geen nieuw start met jullie KREEFT. Een tweeling nou komt achter dat de weeskal had heel veel geheim. Een tweeling is nou van op de hoogte, conflicts met de tweeling en een weeskal, labor op heel veel data en informatie. Mensen nou recognize wat een ram heeft gedaan en een ramvrouw is in een heleboel problemen. Mensen recognize dat een ramvrouw gebruikt de family gegevens van een standbook person en mensen, deze ramvrouw krijgt some sort of a gevangenisstraf. Mensen nou recognize dat deze ramvrouw was samen met een KREEFT samengewerkt en create some sort of a conflict. So, jullie KREEFT man is in problemen met mensen in authority en jullie KREEFT man en een ram man is een heleboel problemen omdat de informatie dat is nou boven water gekomen. Dus heel veel van jullie KREEFT, als je man is een ram, een tweeling of een scorpion, daar zijn heel veel problematische situaties en verdriet is hier voor deze man. Mensen nou recognize dat een tweeling is de moeder van een maag en een stier. Okay? En mensen nou recognize dat een weeskal was van is nou mensen nou recognize dat een weeskal have iets gedaan. En meeste krijgen inzicht over wie een weeskal is. En problemen voor een weeskal en een tweeling. Mensen recognize dat een weeskal, sommige van jullie dat is getrouwd, of je moeder is een weeskal of een tweeling, problematische situatie. Een tweelingvrouw was op zoek, of een tweeling was op zoek naar some sort of a new start. Het gaat niet lukken. Mensen nou recognize dat deze tweeling created some sort of a diefstal. Verdriet voor een KREEFT man. Verdriet voor een stierman. Verdriet voor een weeskalman. En mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een tweelingvrouw heeft heel veel te doen met data en informatie over een kind. Dat een tweelingvrouw was degene die access, data en informatie en geeft het naar een stier en een maag. Dus heel veel informatie is nou boven water gekomen en mensen krijgen zoveel inzicht en informatie over wat een weeskal en een ram heeft gedaan.
En een weeskal en een ram is een heleboel problemen. En als je kijkt, gevangenisstraf is in de huis van waterman mensen. En wanneer de gevangenis is in een huis van waterman, dat betekent dat een weeskal en een ram is een probleem en kunnen behandelen op in een gevangenis. Mensen ook krijgen inzicht over een tweelingvrouw en dat de tweelingvrouw is de moeder van een jong stier en een ma-persoon. En mensen nou recognize hoe deze mensen gebruiken scorpion informatie om hun kinderen te geven om some sort of a new story te krijgen. Ongelooflijk wat is gebeurd, maar jullie zijn nou in een heleboel problemen. Man, dat is getrouwd met een tweelingvrouw. Als je moeder is een tweeling, mensen gaan nou recognize dat je moeder had je geholpen om iets te doen dat was niet door de bocht. Dus heel veel informatie komt uit en nou mensen recognize dat een Leo, the conflicts that was created, een Leo had some sort of a documentatie genomen dat was niet van ze en mensen nou krijgen inzicht over wat is gebeurd. Dames en heren, wat nog meer is hier. Communicatie, dat een boodschap gaat krijgen, een boodschap gaat nou recognize wat een ram heeft gedaan. En hoe een ram heeft een situatie gecreëerd en chaos voor deze boodschappenman. Deze boodschappenman krijgt nou informatie en recognize wat deze mensen heeft gedaan. Dames en heren, namaste tot de volgende keer.